Welkom dames en heren, het is de maand van maart en het is de Ram Lezing. Ik wil best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. In the month of March, there is an emotional situatie dat heeft mee te maken met relatie en huwelijk. Hier is waar je ziet dat geen nieuwe start met een huwelijk. Zeg maar dat je was uit elkaar voor een tijd. Mensen nou recognize dat er komt geen nieuwe start. En mensen krijgen inzicht en recognize dat hij of zij leven een leugens de hele leven. Omdat mensen nou is van op de hoogte en krijgen inzicht en hebben verstand dat mensen het de waarheid niet gesproken. Dus hier zien wij een situatie waar in je huis en in de eerste weken de moon is in weegschaal. De moon is in kreef. En ik zie dat een maakpersoon, this comes up as a maakpersoon, need to have some sort of a discipline in zijn leven. Vanwege dat deze persoon heeft overgegaan de grens van iemand en mensen nou stap in om een situatie even te bewustigen, oké? Dus er is gelijk geheim over some sort of a new start. Mensen krijgen inzicht en recognize dat een weegschaal kun het geliegen en bedrieger en access data en informatie dat was niet van toepassen. Problemen voor een vriend of een kennis. Het heeft mee te maken met heel veel geld. Ik ken some sort of huwelijksproblemen waar één partner wil meer en deze persoon krijgt some sort of a success. Dus jullie rammensen kunnen rem dingen zodat je hoeft niet veel om uit te betalen. Ramvrouw, als je bent in een scheiden of some sort of a conflicts van mening op de workfloor, dit gaat niet. Dat is geen win voor jullie ramvrouw. Als jullie ramvrouw probeert te helpen, een maagpersoon, geen win voor deze maagpersoon, omdat mens is nou van op de hoogte en recognize dat deze maagpersoon heeft gemanipuleerd een situatie. Een nieuwe start voor deze maagmensen. Deze maagmensen zit nou te bekijken om een communicatie met iemand om te krijgen some sort of a dingen, maar het is zoiets als jullie ram nou recognize iets dat deze persoon en is zoiets als jullie ram het geformuleerd some sort of informatie dat was niet gebaseerd op feiten. En deze informatie, especially ramvrouw, is zoiets als jullie ramvrouw en een maatpersoon. Dit kan een werksituatie, dit kan een situatie dat je adviseert en advise iemand, dat soort of a situatie. En doordat deze persoon krijgt een nieuwe start, omdat deze persoon kunnen iets doen dat was niet van, dat was niet juist. En doordat jullie had verloren some soort of een rechtszaak. Oké, dus dat kan gebeuren. Problematische situatie in de huwelijken. Sommige van jullie ram proberen een oplossing te komen, omdat some sort of informatie dat was vastgehouden is nou losgegeven en mensen beginnen nou om inzicht te krijgen in een situatie. Oude ramvrouw, je wordt zeer emotional omdat jullie oude ramvrouw gaat nou recognize de geheim van een boodschap en een kreef. En het is zoiets als jullie ramvrouw is terechtgekomen in een situatie waar boodschap en een kreef gaf je de informatie dat was niet gebaseerd op feiten. En wat this deed was jullie ramvrouw in some sort of a problemen te komen. Mensen now recognize some sort of a communicatie van een groep mensen was niet gebaseerd op feiten. En ik zie some sort of a echt goed
goed nieuws komt in op eind van de maand voor sommigen van jullie. Ken in de eerste week, sommigen van jullie ken in de derde week, sommigen van jullie ken in de vierde week. Maar niet vergeten dat de 2 eerste week is de season van de vismensen. En de derde en de vierde week is de week van de ram. Dus gefaciliteerd met de ram dat is geboren in de derde week, de 2 laatste week van maart. Emotie, heel veel emotie. En voor sommige mensen, de emotie is nou over, omdat misschien de scheiding is finally over. Geld zit in je huis, dus daar is geen probleem. Maar in je huis, de ram, daar is een weeskal die had een heleboel geld, een heleboel geheim over geld. Een weeskal, een kreef en een maagpersoon. En mensen is nou van op de inzicht en recognize wat deze mensen hebben gedaan. In de derde huis, sommige van jullie proberen some sort of a balance te creëren voor een tweeling. Problematic situatie is daar tussen jullie en een family member of een zus of een broer of that sort of a thing. Jullie proberen some sort of a balance in te brengen. Dan zien wij de energie van de boodschatten en de kreef. En mensen nou recognize dat een boodschatten en een kreef had een heleboel geheim. Emotie. En jullie moeten geduld hebben. Echt geduld. Dit is over geduld met de relatie, geduld met een huwelijk, geduld met iets dat hebben jullie heart chakra geven aan het heen en weer gang. En hier zien wij de energie waar jullie moeten best wel oproepen je engels en gids om even comfort en te geven van wekens doordat daar zijn some sort of imbalance situatie waar this imbalance situatie dat gebeurt heeft mee te maken met de emotie. De emotie is hoog, oké? Dan als we kijken de huwelijks, mensen met huwelijks of huwelijk problemen en dit heeft mee te maken met geld. En sommige mensen gaan nou recognize dat de huwelijk was niet gebaseerd op liefde, maar met geld. En mensen krijgen inzicht en recognize wat is gebeurd. In the house of past life karmas and that sort of a thing. We zien Venus. Dus sommige van jullie kunnen iemand van de verleden, iemand van een vorige leven of zo, komt terug in je leven. Oké, dat kan gebeuren. Als we kijken, the house of the 9th house, which is your house of geluk, there was a mad person that mastermind and create some sort of a chaos for jullie rammensen. And now it is now boven water. Dus heel veel van jullie ramvrouw dat hebben zus, dat is een maag. Je kunt best wel problemen, een zus, een schoonzus, een schoonmoeder, dat is een maag. Best wel problemen, omdat het soms is jullie twee het collaboreren om iets te doen. En het is niet goed. Nou, voor oude rammensen op de workvloer, ik zit niet goed. Jullie oude rammensen op de workvloer gaan nou krijgen inzicht over een situatie. En recognize dat mens het niet de waarheid vertelt. En doordat komt sommige van jullie managers, boss, supervisor in some sort of a problematic situatie. Vanwege dat een groep of mensen sprak de waarheid niet. Goed nieuws komt binnen en dus goed nieuws heeft mee te maken met de balance. En this balance dat komt in mensen krijgen inzicht en recognize dat er komt verandering. And positive verandering. And there is some sort of an emotional past situatie over geld dat wordt gebalanceerd in this maand. Dus het is een situatie als dat was geld dat verloren voor mensen gaat nou recognize dat een rammelie of boodschap een persoon had iets eer te maken, want geen stad voor deze persoon vanwege dat deze persoon heeft geld. Dat ze kan echt niet opgeven waar deze geld is en wie en hoe komt ze aan deze geld. Dus ik kreeg
een kreef en een maag is nou zeer emotional over een situatie. Omdat er was some sort of een geheimhouding met deze mensen. En deze mensen proberen te creëren some sort of een manier van via illusie om te krijgen iets. En het is niet gelukt. Boodschatten, mensen recognize dat de boodschap en de kreef sprak de waarheid niet. En de boodschappen en de kreef had some sort of een geheim. En jullie ram gaat nou achterkomen en gebruik het om uit some sort of een problematieke situatie uit te komen. Dus het is een zeer, zeer positieve maand. Er is heel veel emoties. Maar riep op je gids om jou te helpen door de emotie. Even door te lopen. Discipline. Kom op waar sommige van jullie oude ram en some sort of a issue dat je komt in aanraking met. De geheim van jullie oude ram en vrienden en kennis komt best wel uit. Dat gaf je some sort of a ongelofelijke verstand en recognize hoe zeer oneerlijke mensen kan zijn en hoe je probeert deze balance in te brengen, oké? Dus het is een maand waar er is heel veel dat gaat door, dat het energie van balance hebben mee te maken met je probeert een heleboel dingen onder controle te krijgen in deze maand. Ik hoop dat het helpt, dames en heren. Ik ga het even zeggen. Ik wens je een fijne maand. Het is een situatie waar wat je voelt is zoiets als je recognize hoeveel geheim was gehouden tegen u en wat precies is gebeurd. En have some sort of een geduld met je relatie en probeer discipline in je leven om te brengen en dat gaat je lukken. Namaste.